Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will explain about machine learning definition and I will explain about different types of machine learnings. Okay, so machine learning is a subfield of AI that enables computer to learn patterns from data and improve their performance on tasks without being explicitly programmed. Okay, so machine learning ante ఏంటండి, it is a subfield of AI. Okay, so that enables computer to learn patterns from data. Okay, so learn patterns అంటే patterns learn చేస్తుంది from given data and improve their performance on tasks without being explicitly programmed. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇంక్లూడ్ చేయకుండా మిషన్ లెర్నింగ్ అయితే వర్కౌట్ అవుతుందండి. ఓకే, మిషన్ లెర్నింగ్ మీన్స్ కంప్యూటర్ లెర్న్ ఫ్రమ్ డేటా ఆన్ దేర్ ఓన్. ఓకే, సో కంప్యూటర్ అనేది లెర్న్ చేస్తుంది ఆన్ దేర్ ఓన్ అంటే ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇంక్లూడ్ చేయకుండా దాని అంతా లెర్న్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో సెకండ్ వన్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ అండ్ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనము మిషన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాం? ఇమేజ్ అండ్ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్. థర్డ్ వన్ మెడికల్ డయాగ్నోసిస్. ఫోర్త్ వన్ స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రోడక్ట్ రికమెండేషన్స్. ఓకే, సో ఇమేజ్ అండ్ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ అంటే మనం ఒక ఇమేజ్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి వాడుతున్నాము. ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్, ఏదైనా ఫ్రాడ్లో మనం డిటెక్ట్ చేయాలంటే ఎంఎల్ వాడుతున్నామండి. మెడికల్ డయాగ్నోసిస్, ఎస్. స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్, ఓకే, స్పీచ్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి. అదేవిధంగా ప్రోడక్ట్ రికమెండేషన్, సో ప్రోడక్ట్ని మనము రికమెండ్ చేయడానికి ఈ ఎంఎల్ అయితే వాడుతున్నాం. ప్రోడక్ట్ రికమెండేషన్స్ అని మీకు తెలుసు, మనం ఎప్పుడైనా గూగుల్లో ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు మనకి అవే యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. చూడండి, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, టైప్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో మనకి మిషన్ లెర్నింగ్లో 3 టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది మిషన్ లెర్నింగ్ డెఫినేషన్ అండ్ different types of machine learnings. Okay, so thank you for watching this video. Please subscribe my channel.